இவர் யார் தெரியுதா? A cricketer, an autobiography. No? No? Yes. Faf du Plessis. இந்த ஃபாஃபை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல. பட் எஸ், we are going to look at FAF, a 4 actions framework. அது என்னது? வாங்க பார்க்கலாம். வணக்கம். நீளமாய் நீள், இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எப்போவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு, ஒரு இனிஷியேட்டிவ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எந்த டைரக்ஷனில், எந்த வழியாக ஆர் வி கோயிங் டு இன்னோவேட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட். அதில் அந்த நீளம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராபப்ளி இஃப் யூ ரிமெம்பர் 367 அதில் இந்த ரெட் ஓஷன் ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருந்தோம். யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த ரெட் ஓஷன், compete with everybody else, try to be a little better, or you can explore unexplored territory, be the only person fishing in those waters அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட். இந்த ப்ளூ ஓஷன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யூ. இந்த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை சொன்னவங்களே இந்த 4 ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம கையில் கொடுக்குறாங்க. தட் 4 ஆக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க், we're going to use these 4 companies to teach us. ஒன்னொன்றும் luminary companies. அவங்களுடைய துறையில், அவங்களுடைய டொமைனில் கொடி கட்டி பறந்துட்டுருக்காங்க. அதுவும் அந்த கொடி கட்டி பறக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம், they pursued the blue ocean strategy. ஒன்று சர்க்கஸ் கம்பெனி, ஒன்று ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஆப்பிள் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ஒன்று ஒரு ஹோட்டல், இன்னொன்று ஒரு ஃப்ளைட் ஆப்ரேட்டர் சவுத் வெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ். What can these companies teach us? This is the 4 actions framework. ERRC. Ek பிடிக்கவே இல்லை. என்னன்னு பார்க்கலாம். எனிவே, it's supposed to stand for raise, reduce, create, eliminate. E for eliminate, R for raise, another R for reduce, and C for create. நீ ஒரு டொமைனில் இருக்க, there are some competitors. எதை ஏற்றலாம், எதை இறக்கலாம், எதை நிறுத்தலாம், எதை உருவாக்கலாம். நான் கொஞ்சம் சாட் ஜிபிடிட்ட பேசி, this is for blue ocean இல்லையா, ஸோ ப்ளூவை ஆக்ரோனிமாக வச்சுக்கிட்டு எனக்கு குடுறா 4 வார்த்தை அப்படின்னு கேட்டேன். குட்ரி 4 வார்த்தை அப்படின்னு கேட்டேன். இட் ஹெல்ப் மீ. ஸோ ஹியர் வி கோ. இட் இஸ் பூஸ்ட், லிமிட், அன்வெயில் அண்ட் எரேஸ். இந்த 4 ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் எப்படி உதவும், அந்த உதாரணங்களோட லெட்ஸ் லேர்ன். Boost, limit, unveil, erase. Let's start with boost. In the company irke, circus company, the first thing they did was, circuses were famous for cheap seating, no AC, loud noises all over the place, stink of animals, and so on. சர்க்கஸ்னாலே அந்த மெமரியை தூண்டுற மாதிரி இருந்தது அந்த வார்த்தையே. These guys said, we will start performing our shows in the best auditoriums in the world.
சிட்டி சென்டரில் இருக்கும், ப்ளஷ் சீட்டிங் இருக்கும், ஏர் கண்டிஷன்டாக இருக்கும், அமேசிங் லைட் அண்ட் சவுண்ட் இருக்கும். We will not skimp on that. We will boost the seating experience. What did the next company do? What did Apple do? What did it boost? It said, for the first time, using a personal handheld computer will be fun, will be a style statement. பண்ணாங்களா இல்லையா? For the first time. So they boosted the anti-user experience. கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவன் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுல பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. A lady who hasn't touched a computer in her life, when she makes a phone call, a FaceTime call to you, that is the win. So Apple boosted that anti-user experience. இந்த சிட்டிசன் எம் அப்படிங்கிற அந்த ஹோட்டல் இருக்கே, அந்த ஹோட்டல் செயின், ஹோட்டல்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட். இவன் என்ன புதுசாக பண்ணான் அப்படின்னா, they said, we will, for the first time, no other hotel has done it, we will provide you soundproof walls. சிட்டியில் இருப்ப நீ பிஸி ஸ்ட்ரீட்ஸில் சப்வேயும் ஹைவேயும் போயிட்டுருக்கோம், அந்த இடத்துல we will provide you soundproof walls, extra thick cushion for you to sleep. ஏன்னா நீ வர்றது தூங்க தான் வர, ஸ்டே பண்ண வரல. டே டைமில் இருக்கிற அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸ் நீ யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற, நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ யூ ஆர் தேர் ஃபார் தட் குட் நைட்ஸ் ஸ்லீப். ஸோ வி வில் கிவ் யூ த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட். தே பூஸ்டட் த ஸ்லீப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவங்க சவுத் வெஸ்ட், you remember we watched a video also about it. The announcer making the security announcements, the safety announcements, how to wear the seat belt and how to take your parachute. அந்த ஜம்ப் சூட் போட்டுக்கிறது இன் கேஸ் ஆஃப் அ வாட்டர் லேண்டிங் அப்படிங்கிறானே, அந்த சூட்டை போட்டுக்கிறத ரேப் பண்ணாம பாருங்க. The passion he brought. They brought joy to that experience. They boosted flyer experience. That is boosting. What about limiting? எதை குறைச்சாங்க? இந்த சர்க்கஸ் இருக்கே, எப்போவுமே ஒரு சர்க்கஸ்னா அதில் ஒரு ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் இருப்பாங்க. அமேசிங் ஜானி த கிளவுன் அல்லது குபேரா தி எலிஃபெண்ட், அதை சுற்றியே தான் எல்லாம் நடக்கும். ஒரு சாண்டோ த வெயிட் லிஃப்டர், அப்படி தான் இருக்கும் எப்போவுமே. அண்ட் அந்த ஆளுக்கு ஏதாவது ஆச்சு, அல்லது அவர் மனசு மாறி வேற இடத்துக்கு போயிட்டார், அல்லது he starts demanding more money, you're done for. So main thing, we will anonymize the performers. இவங்களே பாருங்களேன், their dress is so similar, you can't even tell who is who, because the experience is abstract at a higher level than one individual. Amazing acrobatics, but you can't tell who is who. They anonymized, they depersonalized the experience. அதை லிமிட் பண்ணாங்க, அதுவே பெரிய பெனிஃபிட்டாக போச்சு. What did Apple do? பட்டனை தூக்குடா, remove the buttons. We don't need all those buttons all the time. Keyboard, physical keyboard, தூக்கு. அது மாதிரி ஃபைல் ஃபோல்டர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி, நோ, we will not let you know how we are storing the files inside, because that is unnecessary complication. We will reduce the apparent complexity of the product. எப்போவுமே ஒரு ப்ராடக்டோட apparent complexity-யை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ரியல் காம்ப்ளெக்சிட்டியை ஏற்றணும். அதை பண்ணாங்க. They made it so much more refined and complex that the outside look of it was elegant and simple. அந்த ஹோட்டல்காரன் என்ன பண்ணா? He said, நீ தூங்க தான் வர, ஒரு டிராயிங் ரூமு, ஒரு குட்டி அனெக்ஸ், ஒரு ஸ்டூடியோ, நோ, பெட்டை சுற்றி நடக்கிறதுக்கு இடம், அவ்வளோதான் யார் ரூம். Because we know you come only to sleep. They reduced the unnecessary space, which anyway hotel people didn't use. And what about the airlines? They said,
நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா A to B பறக்க வரீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேபின்கள்லாம் தூக்கிடுறேன். Everybody flies one beautiful economy. They said, we will reduce all these variations. Wasn't that cool? The third letter is U, which is to unveil. புதுசா என்ன உருவாக்கினாங்க. இந்த Cirque du Soleil அப்படிங்கிற அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி, for the first time, they said circuses can target adults too. Circus was always for children. Summer holidays, circus, the touring circus. For the first time, adults. For the first time, corporate companies. Whole company வந்து ஒரு சர்க்கஸ் event பார்த்துட்டு motivational lectures attend பண்ணிட்டு போகும். They changed who they targeted. It was a complete new unveiling. Yes, the phone company, the software company realized it is not the phone and it is not the software that they already give that people are buying it for. அதற்கு பின்னால் உலகத்தில் எத்தனையோ ஆயிரம் மக்கள், they are creating apps to run on the device. So they unveiled the App Store, where people could sell stuff, other people could buy stuff and use it. So the phone, instead of becoming something beautiful to hold, became something beautiful to behold through. அதன் வழியாக நான் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. Isn't that cool? And the hotel company, Citizen M, they said, ஹோட்டல்னாலே check-in 12 p.m. every day ம்பாங்க. நீ 8 மணிக்கு வேலையை முடிச்சிருப்ப. But no, we will charge you at all the hours you will spend until 12 p.m. This company said, revolving check-in, 24 hours, anytime you want, leave. Yes, அதை பார்த்து இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ், நிறைய ஹோட்டல்ஸ் அதை காப்பி அடிக்கிறாங்களா இருக்கும். But these were the pioneers. They said 24 hours rolling checkout, check-in. Come anytime, spend by the hour, leave. And what about the flight? The Southwest Airlines flight, for the first time, even for short distance hop flights, they offered, which nobody else even today is offering, in-flight entertainment ன்னு சொல்லுவாங்களே. சீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அதை நீங்கள் தொட்டு தொட்டு பார்க்கலாம், இல்லை மாட்டிக்கலாம். No. They realized all of us have phones or tablets or laptops, which anyway we are shutting down, putting in airplane mode. Airplane mode used to mean no Wi-Fi, no connections. These people said airplane mode means you connect to the plane's network. You can play games with that kid out there. You can watch videos and movies that we have stored for you. You can listen to news and music that we downloaded just now. Every flight, something new. That was a beautiful unveil. U for unveil. And what about E? Erase? எதை வேண்டாம் என்று தூக்கி போட்டார்கள்? The circus company, they realized the biggest cost for them, the biggest headache for them, Cirque du Soleil, they realized it was taking care of animals. ஏற்கனவே அனிமல் க்ரூயல்ட்டி வேறு நடக்குதாங்க. ஒரு எலிஃபண்ட்டை சின்ன ஸ்டூல் மேலே நிற்க வச்சா எவ்வளோ கஷ்டம் அது. ஒரு லயனையும் ஒரு டைகரையும் சாட்டையால் அடித்தா எவ்வளோ தப்பு அது. Already they were facing a lot of pushback on that. And maintenance, veterinary doctors வேணும், அதுக்கு cruelty இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். தூக்குடா, no animals. People come to watch people do amazing stuff. They killed that whole idea. வேணாம் அப்படி. The phone, no models பா. iPhone a number. கொஞ்சம் பெரிய ஸ்க்ரீன், கொஞ்சம் சின்ன கேமரா, நோ மாடல்ஸ். இப்போ கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப்பிள். பட் வென் தே லான்ச்ட், எவ்ரி இயர் தே வுட் ஹாவ் ஒன் ஐஃபோன். They wouldn't have a Max and a Max Pro and a Mini and an S and a cheaper version.
That helped paradoxically. நிறைய சாய்ஸ் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறதே தப்பு. The paradox of choice says the fewer the options, probably the better for the customer to settle on one. They did that. What about the hotel? The Citizen M Hotel. They said, you come anytime, you check in anytime, you check out. We give you soundproof rooms, plush beds. Why do you need a front desk? We will automate the check-in, check-out. Self-help பண்ணிடுறோம். We won't provide you a concierge. உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்களே ரெண்டு பேர். All day they'll be just sitting, doing nothing. Concierge help desk. தூக்கிடாத. They cut the cost there. And Southwest, they said, we will not provide you seat booking. எனக்கு preferred seat 21C window ale. No. First come, first served. சீக்கிரம் வா, உட்காந்துக்கோ. Because it involved software, it involved people, it involved zone-wise loading. All that in one fell swoop. They said no. We will erase the idea of preferred seats. முன்னாடி வந்தா உட்காந்துக்கோ, பஸ் மாதிரி. That was erase. கிரிக்கெட்லேயும் பார்க்கலாங்க இதை. இந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அமேசிங்காக விளையாடி ஜெயிச்சு காட்டினாங்களே ஐபிஎல்ல. So there was this player who had some level of batting, some level of fielding, some level of bowling, some level of pressure handling, some level of probably sixer hitting muscle power. ஒவ்வொரு பேட்ஸ்மேனையும் இந்த மாதிரி ரேட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் லிட்டில் பேராமீட்டர்ஸ். அதெல்லாம் பேட்ஸ்மேன்னு வச்சுக்கோங்க, அல்லது பிளேயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு பிளேயர் இப்படி இருப்பாங்க, நல்லா பவுல் பண்ணுவார், பேட்டிங் அவ்வளோவா வராது, கீப்பிங் தெரியவே தெரியாது, கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இருக்கும், ப்ரெஷர் ஹேண்ட்லிங் இருக்கும், சிக்ஸர் ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கும். இன்னொருத்தர் அப்படி இருப்பார். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் பீப்புள் இருக்கும் பொழுது ப்ளூ ஓஷன்னா யார்? வந்தான் பாருங்க ஒருத்தன், பத்திரானா. இந்த பத்திரானா இருக்காரே, what will his chart look like in all those parameters? He wouldn't know how to bat probably. He wouldn't be able to hit sixers probably. But his low release style, sling style, his Yorkers, they were out of the charts. This is blue ocean thinking. Probably that is what helped CSK and its management bag an award once more. Instead of being that average, instead of competing, can I bowl a little better than you? Can I bat a little better than you? அப்படின்னு ஒரு ஆவரேஜ் கேமில் புஷ் அண்ட் புல், இழுபறி அப்படிம்பாங்க தமிழில், அதை பண்ணாமல் forget about some things, erase, reduce a few things, focus that energy on increasing a few things, and யாருமே பேசாத ஒரு parameter, create, unveil. That's what Pathirana did. இவர் வந்து ஜான் வுடன் அப்படின்னு பேர், பாஸ்கெட் பால் கோச், ரொம்ப ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் காலேஜ் பாஸ்கெட் பால் கோச். இவர் வந்து ஆவரேஜை பற்றி ஒரு கோட் சொல்லியிருக்கார். பட்டுன்னு அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. ஆவரேஜ் இஸ் நார்மல்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆவரேஜ் இஸ் நார்மல்னு சொன்னது தான் பெரிய தப்பு. ஏன்னா நார்மல் இஸ் ஓகேன்னு நினைக்கிற ஆளுங்க நம்மளாம். ஆவரேஜ் இஸ் நாட் நார்மல். என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. He says being average means you're as close to the bottom as you are to the top. இப்போ சொல்லு, do you want to be average or do you want to hit one out of the park and win the game for us? Think about it. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.